ওকে, আমরা এবার দেখব প্রেজেন্টেশনের জন্য পাওয়ার পয়েন্টের জন্য কিছু শর্টকাট কি। কন্ট্রোল মানে সিটিআরএল, কন্ট্রোল প্লাস ট্যাব, সুইচ বিটুইন ডিফারেন্ট ওপেন প্রেজেন্টেশন, control plus N, create a new presentation, control plus O, open an existing presentation, control plus X, save and close a presentation, control plus S, save a presentation, control plus Y, repeat last action, control plus W, close a presentation, control plus Z, undo an action, control plus F, search in a presentation or use find and replace, control plus F1, show or hide the ribbon, control plus F2, print preview view, control plus F5, presentation slide started, presentation slide start. Okay, alt plus F2, open the save as dialog box, alt plus F, open the file tab menu, alt plus A, go to the animation tab, alt plus G, open the design tab, alt plus H, go to the home tab, alt plus K, go to the transition tab, alt plus N, open the insert tab, alt plus Q, go to the tell me what you want to do box, alt plus R, go to the review tab, alt plus X, go to the slideshow, alt plus W, go to the view tab, alt plus X, go to the add-ins tab, alt plus Y, go to the help tab. ঠিক আছে, তো আমি আলাদা আলাদায় মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্টের শর্টকাট কিগুলি দিয়ে দিছি। যারা 2-3 বার ভিডিওটা দেখবেন তারা সবাই অ্যান্সার করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। বাই বাই।